Guten Morgen aus Bovec. Today we want to ride the famous Mangart Pass in the Julian Alps by motorbike. Ein bisschen Geografieunterricht, also hier ist Österreich, hier ist Italien. It is a 45 minutes ride from our campsite in Bovec. Located on the Italian border and not far from the Austrian border, the Mangart Pass exceeds an altitude of 2000 meters. But first, let's eat some breakfast, enjoy the view and start the ride. Hallo vom Mangart Pass. Breathe
der Wahnsinn, das musst du sehen.
freiem Himmel. Everybody's Darling. Nudeln mit selbstgemachter Tomatensauce. Geil. Selbst aufgemacht. Nachtisch. Ein Kuchen. Okay. Riecht lecker. Und Kaffee. Also hier sind wir gestartet. Wir sind dann hier hoch. Sehr schöne Straße. Richtig spannend für uns dann hier. Mangart Pass gefahren. Das war super. Gleiche Strecke wieder zurück. Hier In the next episode, we will tell you more about Slovenia's most beautiful river, the Soka, and take you with us on our exploration tour through northwestern Slovenia. Subscribe to our channel if you want to follow along and leave us a like if you enjoyed this episode. Thanks for watching and see you soon.